Jimmy. Aye! Uchuka Zamizuki Japas. Yes! One count each. In today's episode, we feature the story of Lucas Wanyama, a Kenyan karateka who's using his talent in karate to positively impact the society. My names are Lucas Wanyama from Busia County. I was born in Bukulumi village. Yeah. Like for instance, currently, I'm staying at Madare. Maybe like whatever I'm doing, I normally work with G4S in K9 unit. That means na deal na dogs. I train dogs, na work na dogs. Yeah. But apart from that, karate is my passion. That's why ndo kitu ambayo kila siku naiweka kipaumbele. Nimezaliwa kwa familia ya watu 7, wasichana 2, then we are 5 boys. I'm the last born. My elder brother lives in Mombasa. He's the one who took me to school in 2004. Is when I joined high school. That was Buhalalre Boys High School in 2004 February. Then I completed my high school in the year 2007. Yeah, 2007. Then got a mini grade of C-. Then I started doing some sort of mobile charging. Nilianza kuchaji simu to the nearest market center, which is called Ikonzo Market. Nimeka kwa hiyo market nikiwa nafanya mambo na charging, nikakuja nikaona charging peke yake ilikuwa iko chini. I opted to start at least something like shaving, then nikafungua kinyozi the same year. Growing up, Lucas Wanyama faced a number of odds, among them the loss of his father. Nafanya hivyo nikikaa na mom, cause my dad died in the year 1988. Ikifika 2012 nilikuja nikakuwa na nafasi ya kuanzisha security group kwa market. Then the same that year 2012 is when niliona advert kwamba G4S imesema inataka watu wanaweza apply. I applied. I was shortlisted, but when I was called to come to Wheat Road, Nairobi, I could not manage to get fare ya kukuja. Ndio hiyo nafasi ikanipita. After 3 months hivi, nikasikia kumetangazwa Kisumu wa MCA near Sitam kwamba wanataka G4S. Nikaenda, na kwa sababu ya bahati mzuri nilifika huko. Everything, hiyo process yote nilipitia na nikachukuliwa. That was 2012, mwezi wa 8. Then I was told to report to Mumias. My journey in karate started in 2012, mwezi wa 9. Hapo ndo nilimit Simon Onyango. He was a G4S instructor and alikuwa in charge of physical fitness G4S company, because it was a mandatory for every G4S employee kufanya mazoezi on Friday. The word karate, yeah, it was derived from a combination of 2 words. The first word was kanji from Japan. It is called kanji. It means Chinese character. The second word is called kara. It means empty hand. Is an armed combat of using our feet, hand in punching, kicking, but it is only practiced mostly practiced for the sake of sport. Tunawa train. The only way ambao wanakuwa allowed kwenda compete favorably ni wakati wa sports, but we don't advocate mtu kupigana. Many youth in informal settlements are faced with challenges such as poverty and unemployment, which lead to many social ills. I used to trek kutoka Kibira mpaka Kahawa West. By then nilikuwa nafanya na dogi, wakati mwingine nabebwa na gari ya dogi, but I used to trek. Sikuwa najua building yoyote Nairobi hapa apart from KCC na Tuskys. Nilifanya hivyo for 1 month. Nikakuja nikajiambia
if nitakuwa natembea hivi kila siku, hii kazi itanishinda hata nitoroke. Ndio nikamwa one day nikauliza kazi ya kufanya ya jua kali, unskilled manpower, to do with the cabros, hizi mawe za kupanga kwa apartments. Then nikapata watu ambao wakasema we can at least absorb you, uwe unafanya mchana, tunakurelease mapema unaenda job badala ya kuwa unarudi Kibira. Then I agreed. Hapo sasa ilikuwa ni Mathare ni Utalii College. Life ya ghetto ya for example Mathare, huko sasa place mimi nakaa vijana na mingle now. Life iko huko si life rahisi, ni life rough. Number one, kuna tuseme like for example sa parents they are unstable financially. Sasa wakati unapata wazazi hawako stable, wakati mwingi wanautumia huo wakati kwenda kuhustle. Wakati wanaenda kuhustle huku nyuma, they are not caring about the family so much, kwa sababu wakati mwingi anatumia kwenda kutafutia watoto lishe bora, kwa sababu hawajaishi maisha poa. Na kama kwa slums hii, slums iko very risky kwa sababu number one, kuna congestion, watu ni wengi, vijana hata kama ni wasichana wengi sasa wanatumia drugs sana, wanatumia drugs. Na kama sasa na hiyo drugs, watu wanatumia drugs inaleta laziness. Apart from kuleta laziness, inaleta inawafanya wanaingia kwa into bad groups. Na hizo bad groups, kwa sababu bad groups ziko na vitu mingi, hizo groups ziko na mambo na starehe inataka pesa. Na hiyo pesa, because they are not employed, sasa inabidi waingie kwa crime. As a way of giving back to the society, Wanyama founded St. Benedict Karate Club in Mathare, where he trains youth and street children. My journey to empower youth ilianza 2015 nikiwa Mathare. We have got a social hall near Home Depot. Hiyo ni community based project ambayo ilijengwa kwa assist vijana. Nili approach leaders nikawaambia me I was practicing karate and I think I can still continue with it, and through that it is go at least also the same way I can use that karate to reach to the youths. Local leaders supported me because they saw what I was doing will have a big impact to the community, kwa sababu empowering youths, like for instance girl child is like educating a whole community. My club imegrade nimegradisha my students 3 times, meaning they have been examined by KKF Federation and they found them fit. To grade is to be examined. It's like when you learn in a college or in a school. After learning, unaletewa exam. When you do that exam, if you don't pass, then you don't qualify. So grading is like being examined, doing an examination, which is practical. A practitioner anaitwa karate, na karate haina age, provided mtoto wako kuanzia 6 years and above ana learn art. Ndio mimi nipate kuwasaidia, lazima niingie into their shoes, like something like empathy. I must fit into their shoes. Kwanza nijue what they are passing through. For instance, like they are using drugs, then mimi mwenyewe nikuja nijiulize how can I help them waache kutumia drugs. So first it was just to at least welcome them. When they have at least come, after we have trained, we normally give everybody a chance to express himself, talk about his life, talk about his challenges, talk about zile vitu zenye angependa in his life accomplish. Then through that, obvious kila mtu kuna vitu zenye matazamio yake ni tofauti na wengine. Then we continue working towards kwamba kumake sure kwamba at least kila mtu anaweza pata way forward. Ni vipi anaweza fanya nini, anaweza fikia goals, zile goals zake zenye yako nazo. Lucas ni coach wangu wa fitness. Tulimit last year.
Actually last year ilikuwa perfect time maze tukimit cause COVID ilikuwa ina bonda wasemba. So I'll introduce his stuff. Actually nilipata kaa bado inaendelea alfajiri. Alikuwa kwa tayari. But amekuwa mentor wangu sana kwa life since tupatane. Amekuwa mse tu kuna positive vibes. Nikunyeka tu on toes back to back fitness. Na like sana kile mudu naye. Kwa sana imenipatia confidence na courage. Hakuna uoga. Mashallah tunajua ukishaanza kufanya hizi vitu unakuwa very humble. Hawezi taka kuvurutana na mtu. Pia nakupatia confidence in life as in kuface mavitu mbalimbali. Na pia health wise mazee imenisaidia sana. His love for karate hails back from high school. Wanyama says discipline is key for a karateka. For you to bring light anywhere, you must see light first. So it was my responsibility, at least for me. I'm the first person who should be more disciplined. Because now, whoever I'm going to talk to, atataka kuembrace how maybe vile ananiona, how I conduct myself, vile na move around, what I do. So convincing these kids is very easy because now we develop friendship. They see I love them. They also at least maybe see how I conduct myself. So kupata hawa watoto ni rahisi sana kwa sababu one, I've already mimi nimeona light, nimeona umuhimu wa karate. So I'm only passing on na nawapatia tu ni kitu napatia. It's something like a legacy, ni kitu ambayo niko nayo. So nawapatia. Na also karate is something discipline, it has got rules. Like we have got 5 rules. 5 rules of karate. Number 1, someone should be faithful. 2, there is endeavor. Endeavor means that we should at least work hard in our life, at least to become independent. We should work hard in our life, at least to be more productive. Number 3, third rule, we should refrain from bad behavior, meaning you cannot become a karateka if you are a bad guy. Maybe you might have been a bad guy, but you must change. And that one you must tell us, admit that though I was a bad person, lakini nimekubali kuchange. You should refrain from bad behavior. Then the another one is someone should seek character perfection. Lazima mtu akue na tabia mzuri. Lazima ukue na tabia mzuri. You cannot be a karateka kama una tabia mzuri. Refrain from bad behavior, seek character perfection, be faithful, endeavor. Then the last one we have got to respect people. Karate goes with respect. Apart from hizo moves na nini, sana discipline na cheki. Inafanya nikiwa na maboys wangu mazee, as in discipline mbele kwanza na get historia kwa rafraf haidai. Kwa sana tena si link na ma street boys sana. Na ni wase wanapenda kwa rafraf violence hivi, as in so nikikaa nao chini mimi as in nina kitu ya kwa show as in design, hakuna haja kwa rowdy nini. You can do this and you'll be humble in your life na cheki. Plus itakusaidia hizi upande wa madre magluglu nini. Hautakuwa that weak and shaky kama umemeet sana. Wengi wao wako shaky, but through this stuff tuko na success. Wanyama boasts of several achievements in his karate journey. I've managed to participate into Kenya Open. That was 2013. It was at Social Hall, Kakamega, 2013. I've also attended Kenya Open Championship at Nairobi Technical University. That was still 2013. Yeah, the other one I went, it was in Busia.
It was Kenya Open, tulikuwa Busia. Then on that day I was number 4 because nilifika semi. Here in Kenya, karate to Kenya hapa tuko na federation. It is called KKF, Kenya Karate Federation. Being style is called Shotokan. Tuko na our president. Tuko na our president ambaye anaitwa John Owiti. Who is the head coach. We have got a federation. I'm an affiliate, meaning that I'm a member there, based in India, Mumbai. It's called SKC, Shotokan Karate Do. There, I'm a representative in Kenya here. The second one is called Co.Ke. It is headquarters in Singapore, but it is originated from Japan. Mini branch chief BC, branch chief representative wa Kenya. As a sport, karate has its advantages. I have more than 3 cases watu wenye wamekuwa asthmatic na through training wamepona bila kupelekwa hospitali. Yeah. Also we have cases to do with things like sickle cell anemia. Nimekuwa na watu wengi. Kuna mmoja I happen to have one. Alikuwa sickle cell anemia, na ukiwa na sickle cell anemia you cannot manage to reach 13 years. But when I was training that kid, alipelekwa Nairobi hospital, akaulizwa, mtoto anaenda wapi? Akaambiwa huwa anaenda kutrain, anafundishwa physical fitness. That's when the doctors told the parent of the kid that kama mtoto yange kwamba huwa aendi kufanya physical fitness, angekuwa alishaaga kitambo. Nilijoin karate 1 to keep my body fit, 2 for my self-defense when it comes to really life situation, kwa street wapi when I'm walking. I walk as a free man because I know I'm fit, and I use my hands and legs as a weapon to defend myself anywhere. Yeah. Vijana mtaani nasa advise wa join karate kama sport. Na wazo advice pia join karate because ina keep fit. Ukifanyia zoezi magonjwa itawezi kukaribia because your body is already fit. Na pia wakijoin karate wataanza hiyo kukua idleness. Ukishafanya zoezi unatoka kwa umechoka, huwezi sumbuana na watu. Unaenda una take shower. Alafu pia discipline inakufanya na kuwa more discipline. Because mostly our instructors wanatuambianga ukisha train hiyo story baki hapo kwa hall. Kienda huko nje kama wenzako, but avoid mahali penye kuna kelele na uchokozi na mambo mengine. Kitrain karate huwezi enda kwa ulevi, huwezi enda kuvuta bangi, una hiyo time. It is said that nothing good comes easy. Therefore, here are some of the challenges Wanyama has encountered. When you start something, there's that maturity stage. Kwa sababu nilikuwa wakati nilianzisha karate, you know, challenges ni mingi. Before ufike hiyo level ya kusema kwamba now you have a team, inakuchukua time kwa sababu you must train them. Wafike hiyo level ya kuona they can compete favorably. It also takes time. When asked how bright the future is, this is what he says. The near future, I'm going to make a big change to the youths kwa sababu they believe in me, they believe in what we are doing. They have also at least seen the impact of what we are doing because they are in for it, they are doing it. Now, there's something which maybe I have not mentioned. Like for instance, right now, I'm working with street kids. Maybe we have got a difference between those kids that are home and street kids. Now, it's very different. Yeah, I'm working with street kids. Those are streets from Mulango, Isli, Kidurai, TRM, Dandora, you can name it. Those streets, maybe the person who at least who helped me to know them is called Lenore. Lenore, the owner of Alfajiri Street Kids. Huyo ndiye alinisaidia kujua mambo na street kid. Na when I met Lenore, we met when I was training kids. Lenore got me when I was training kids at St. Benedict Catholic Church along Thika Road near NYS headquarters.
he used to come and just to watch what I was doing every day. Then one day he approached me, alikaniambia, Wanyama, I've seen what you're doing is good. I could like when I open my my organization to give you a chance to be interacting with the kids, to at least be helping us, talking to them, because in that way you will be mentoring them. Then I said, that will be good. That was 2009. Through Lenore, I've managed to know, to at least know what street kids are passing through, their problems they are facing. Nimeongea nao, nimekuwa naenda watafuta those bases, naenda kwa hizo base. Like for instance, like right now, mimi I'm their coach. Mimi ni coach wao. Last year but one, I managed to train them up to the level that I took them to Nairobi National Museum as a club, Al-Fajiri Karate Club, through me. Na as we speak right now, vijana wenye nimemanage kutoka kwa street, they are uncounted. As we come to a close, Wanyama does not hesitate to leave a word of advice to the viewer. My advice to the young generation ni kwamba, let us come together. Let us know that the greatest wealth on earth is your health. And the only project you have is your life. Yes. One count, each.